Inasema mkulishe wenye njaa, upatie maji ambayo wale wenye kiu, mjikaze msaidie wale wageni, na mpatie watu manguo wale ambao wanahitaji, na mtafutie wagonjwa, na mtembelee waprisonie. So when we meet physical needs, we create opportunities to share the gospel, bring people to Jesus. Wakati mnasaidia mtu ama mtu mwenye kuna lazima ya kitu, mnamsaidia na kila kitu mnampatia, mjue kama mnafanya kama vile Yesu Kristo alituambia tufanye. John 13 says, "A new command I give you, love one another as I have loved you, you must love one another." Na Yohane sura 13 mstari wa 24 mpaka 35 inasema mupendane kama vile niliwapenda, na mupendane nyinyi vile vile. So the question is, why plant a garden? Na ulizo ni kusema shamba ni namna gani? Juu ya nini tulime shamba? So we can save money, we can have fresh vegetables, we can know where our food's raised. It's good exercise, it relieves stress, it makes you feel closer to nature and God. Those are some of the reasons for planting a garden. Na anataka kusema kama msikuwe mnaona tu, ndugu mnisikilize mzuri. Banasema hivi, kulima shamba iko na vitu vya lazima. Cha kwanza ni kupata pesa. Unaweka pesa. Kitu cha pili unapata chakula, sawa vile vegetable. Cha tatu unakuwa umejiwekea chakula. Kitu cha nne unakuwa unafanya exercise pia. Kitu cha tatu unatosha stress. Wakati uko unalima unachoka, jasho linatoka, na ndio vile stress iko inatoka. Na kitu cha nne unajikuta wakati uko unalima unakuwa karibu na Mungu, sababu Mungu ndio mwanzilishi wa shamba, na wewe unakuwa karibu naye, na vile vyote venye viko chini vile unavielewa kisiviko tajisomea. One of the first things we do is we make compost piles. Na kitu cha kwanza tunafanya macompost. Tunafanya jinsi ya kuweka, tufanye mbolea. Tunafanya mbolea kwanza. People say, I know that I need to raise the fertility of the soil, but I have no money to buy fertilizer. Na come again. Need to raise the soil nutrients, but they have no money to buy fertilizer. Okay, anasema ndio mimi naweza kuwa niko na shamba, lakini mimi sina pesa za kuweza kuuza fertilizer ama ile mamboleo. So we say make your own. Tunasema havina lazima uende uza mamboleo, fanya yako wewe mwenyewe. So we use what we have, vegetation and animal manure, to make compost. Na ni kusema tunatumikisha vile ambavyo tuko navyo. Tunafanya nini? Tunakamata majani, tunakamata ile mavi ya mifugo zenye tuko nazo, kama mavi ya ng'ombe, mavi ya mbuzi, mavi ya kuku, vile vyote mnajua, na vile uchafu vyote tunavifanya, tunavicomposter fasi moja. 2 meter by 2 meter by 2 meter. Tunaweza kamata hata 2 metre kare. So we start with the foundation layer. Tunaanza kwanza na kufanya fondation. Branches or cornerstone. Na mnajua tunakamata kwanza mayani tunatia chini. And then a veneer layer. Banana leaves. Wakati tunamaliza kutia majani, tunakamata majani ya migomba. And then vegetation and animal manure, water each layer. Na tunakamata ile mavi ya mifugo au mavi ya vile vyenye tunafuga, tunavitia juu ya majani, kisha tunamwanga maji yulu. And so this is the layers, and kitchen scraps as well. Na hii ndio zile makushe zenye tunapaswa kufanya. Tunatia kwanza manani zile mayani chini, kisha tunatia ile mavi ya ngombe yulu, tunatia udongo juu, tunatia zile mabubitu venye tunatoshamu, zile machakula za mafiga. Tunaona vile mnatupaka ya machakula, mnavitia yulu, ale, mnamwanga maji. So this is mature compost. Sasa hivi ndio vinatoka mule apresi kidogo. Looks like soil. Si mnaona vinafanana sana, ni udongo. Add nutrients to the soil. Hivi viko na vitamini ya mimea. Another way to do organic fertilizer. Na vingine tunafanya fertilizer ama tunafanya mboleo yenye iko organic, yenye iko pure. Add manure in a barrel of water and the nutrients dissolve in the water.
Na wakati tunamaliza, tunakamata vile vyenye tulifanya, zile mboleo zenye tulifanya zote, tunazitia mumangungulu. Tunatia mai, kisha tunatia ile mabudongo mule. Ile mai inatosha zile mamboleo zote zenye ziliozea mubile udongo. Then we construct raised planting beds. Na tunaanza sasa kufanya sasa kesi ya kulima. Tunatia sasa malai. A raised bed is 1 meter wide. Na ile manake mituta. Mituta inapasha kuwa iko na metre moja upana wake ama unene wake. The middle of that raised bed we dig a compost trench. Na katikati ya ile mituta ndio tunaweka sasa zile compost. So it's 1 meter wide, 50 centimeters is the compost trench. Na ni kusema wakati tunaweka hiyo metre kare mkila katikati ya mtuta tunakuwa tunaweka zile mamboleo zenye tulitengeneza. So we dig a trench. Tunachimbula sasa mifereji. We add banana leaves if we have them. Na tunaanza tena tunatia sasa ya migomba au mayani ya migomba mwile mifereji. And then vegetation. Tunatia mayani. Animal manure. Na tunatia ile mamboleo zenye tulitengeneza kule. Water. Tunazimwangia mai. Cover it up. Tunazifunika. To make a raised bed. Tunazifunika tufanye vile viwoze kwanza. So it's like making a compost pile in the bed, in a raised bed. Na inasema tunaita ni kitanda. Tunatia sasa zile mamboleo zinakuwa chini ya ile kitanda fasi kwenye tutalima. We shape the raised beds and we have a footpath in between the raised beds. Na mkumbuke pembeni katikati mule tuko na nafasi na shamba. Use what you have. If you just have hands, shape it with your hands. Na hivi ndio vinakuwa. Wakati uko unaweza tumikisha, kama uko na mikono, tunakuomba unatumikisha mikono sasa kuvisambaza. You have a rake, use a rake. Na kama uko na ile raclette, unatumikisha ile raclette. With a raised bed, we get improved drainage, airflow, and improved root growth. Na wakati mwa ile kitanda yetu yenye tunataka limi yako, utakuwa kitu cha kupitisha maji. In a rainy season, the trench is a drainage ditch. Na ni kusema wakati ya mvua kutakuwa huko gisi maji kwa inapita mwile mifereji yenye tulikata. Then we make a bucket stand at the end of each row. Na kwa ile mifereji tutakuwa tunatia mabucket ama mambegeti kila mule katikati. The bottom of the bucket should be 1 meter above the raised bed. Na ni kusema katikati ya mfereji mnapasha kuwa mko metre moja katikati ya begeti na nyingine. And then we use a t-shirt as a coarse filter when we pour water in the bucket. Na wakati tunatia maji mumbegeti tunapasha kutia nguo yulu kisha tunamwangia mai yulu ya begeti juu yetosha ya uchafu ya yulu. We set 2 drip lines on each raised bed. Na muzile mambegeti zenye tutakia mai tutatilia yulu pale tunapasha kutia pipeline ama tunatia matio mbili. This is a drip kit for 1 raised bed. Ile ndio matio za anaonesha juu ya kutia kuzile mambegeti. We can use a fork stick to fasten the drip line in place. Mnaweza kukamata miti ama mnakamata kwetu tunaita miti kuko miti mbili na ota mbili unaichomeka mule juu ya kukamatilia ile tio mule ndani. When the water flows you see the wet spot, so that's where you plant. Wakati unaona maji yuko na mwangika mnaona hizi matashi ndio kwenye utakuya lima pale ndio kwenye utakatia mbegu pale. With drip irrigation we make every drop of water count. Na wakati mnajua kwa hii ya kumimina kwa hii system ya kumimina maji tunahesabia kila toni ya maji inaanguka. If you have to carry your water a long distance, that's very important. Na kama unabeba maji kama utakuwa ni lazima ubebe maji muda mrefu hii itakuwa ni lazima sana sababu inakurahisisha kubeba maji.
So here we are planting at the wet spots, and we see the raised beds with plants. Na mnaona kwenye tunatia matioze mbegeti zetu, na mnaona kwenye tunalima kisi viko hapa. So when we planted, we mulched the bed to conserve the moisture. Na wakati tunamaliza kulima, tunamaliza kupanda, tunaweka mayani kukitanda ketu kwenye tulilima. One of these beds 15 meters long. Na mtuta moja ama mfereji moja yenye tunalima iko na metri 15. We say can feed a family of 7 in the dry season. Na hii mtuta moja inaweza kukulisha familia ya watu 15 kusezo yote mzima. 3 gallons of water with drip irrigation can produce 1 pound of vegetables. Galoni 3 za maji, tuseme kama itakuwa kama vile lita 9 zinaweza kuaroze ile mtuta yote kusezo yote. Takes a lot of water to produce a pound of feed. Na ni kusema kama inakamata maji mengi kwa hiyo kuaroze. So if you're carrying water, it makes sense to use drip irrigation and plant vegetables. Na kama unabeba maji ni mzuri kutumikisha rozware pia kuaroze ile vegetable. One of our trainers in Africa says drip irrigation is changing Africa, changing lives. Na mmoja wanafunzi wetu ambao tunafundisha Afrika wanasema kama kufundisha watu kugisi ya kulima hii system ya hivi ni kugeuza maisha yao. So 3 weeks after planting, this is what you can see. Na muangalie hapa wiki 3 kisha panda muone kisi viko. Another approach is to do what we call basin watering. Form these basins. Instead of using drip irrigation, you're adding water to these holes. Na kusema kuko system nyingine pale ya kutumikisha ile maji ya tio, unaweza kukuya unakuwa unatumikisha ile mabasi, unakuwa unabeba maji, unakata kwanza matuta au unakata mashimo, kisha unakuwa unatia maji mzile mashimo. So they are planting in the basins. Yeah. Na hapa mnaona sasa tunafanya kama vile mabeseni. Tunatia sasa zile mashimo au watu wanakuwa sasa yuko wanapanda mzile mashimo zenyewe kulitia. So if you don't have a drip kit, you can use this approach. Ni kusema kama hauna ile tio ya kupitisha maji, unaweza fanya kama zile mashimo. Unakuwa unatia maji mzile mashimo, unapanda pale komala tu. This is another approach. Huko wengine gisi ya kulima pia. Forming a trench and running water in it. Sa unakamata unafanya kama mfereji kunyoroka, unaweka sasa mambegu mune. This is another approach. It's called flood irrigation. Na kuko ingine plan ya kulima nayo ndio hii. Fill this area with water. Ile mtuta yote unaijaza maji, unajaza maji. A little bit about the impact of what we teach on people in Africa. Na lazima vitu ambavyo tunafundisha watu Afrika. This was a lady who came to the workshop as a Muslim and went home as a Christian. Kitu kimoja ni mtu ambaye alikuja naye kujifundisha kisi ya kulima, alikuwa ni Muislamu, akakuja maliza shamba na alishakuwa Mkristo. These school children said, "We're excited to learn this, and when we go home, we'll teach our parents." Na wanafunzi nao wakasema tunafurahi sana kusoma hivi, na wakati wakatoka kwa masomo wanaenda nao kuwa walimu wa kufundisha wazazi wao kunyumba. This lady said, "You're helping me eradicate hunger." Na huyu mwanafunzi naye ule mama anasema unanifundisha jinsi ya kumaliza njaa. Is that a familiar sight with a baby on the back? Na mnaona jinsi analima na mtoto kumgongo. Multitasking we call it. Na hii wanaita nisijue kisi wanaita mkiswahili lakini ndio hii. This man said, "You have taught us how to fish." Na huyu mama naye akasema umetufundisha jinsi ya kutega. There's a saying that if you teach a man how to fish, then he can eat for a lifetime. You give him a fish, he just eats for a day. Anasema hivi, kuko msemo yenye nasema wakati unapatia mtu samaki unakuwa umemkulisha kwa siku moja. Lakini kama umpatie samaki unamfundisha jinsi ya kuloa samaki, unakuwa umemkulisha miaka yote. This is our trainer in Zimbabwe, and he said, "You lifted the spirits and gave these people hope."
Huyu ni trainer wetu ambaye iko Zimbabwe, ambaye anasema umefanya vitu vya lazima sana na umetupatia tumaini. This lady said, you breathed new life into my dreams. Huyu dada naye anasema kama kweli umetupulizia maisha ndoto zetu. This young boy said, you've taught me the value of hard work. Na huyu ni mtoto ambaye alionyesha nguvu ama valere ya kutumika sana. So now what we're doing is not only teaching these workshops, but we're also coming back later and doing a follow-up. And we're teaching people how to control weeds and insects and disease. Na tunafundisha watu hii ya jinsi ya kulima, na apre miezi 3 tunarudia kuangalia, sababu tunawafundisha pia jinsi ya kuangalia zile majani zenye unwanted plant. So vile vyenye kubaliwe mule mshamba jinsi ya kuvitosha. Ni kusema wanarudia kuangalia sasa kisiko. This lady said you saved me from going hungry. Na huyu dada naye anasema kweli umeniokoa kupata njaa. This man said, I'm forever grateful. Na huyu kaka anasema kama nitakuwa na shukrani milele. This lady is growing pumpkins. Na huyu dada anakomalisha mabogi. Unaona mabogi? Maboga ile vyote sio? Raising spinach. Na huyu naye anakomalisha Mboga Mboga. Okra. Unajua okra? Ndio hiyo. I understand you raised eggplant last year. Unajua anajua kuko mtu alilima nyanya hii mwaka ilipita. This is a community garden. Na hii ni shamba ya jamii ama ya group ya watu. I think that's what you want to do outside here. Na mimi najua kama na nyie hivi ndio mtaenda lima kwa ile shamba yenu ambayo iko hapa nje. People working together. Na watu wanatumika pamoja. And it's nice to be able to teach the young and the old. This is something that parents and kids can do together. Na ni mzuri kufundisha wadogo na wakubwa, sababu hii ni kazi wazazi na watoto wanapaswa kufanya pamoja. This man said, thank you for empowering me. Na huyu baba anasema kweli nashukuru sana kwa kunipatia hii ujuzi. This lady said it's like a miracle. Look at her cabbage. Na huyu dada anasema kama iko kama vile miujiza. Unaona ile shule yapata gani? We in America sometimes we have a different type of raised bed. This is a wooden box raised bed above the garden, above the soil. Na hapa tuko Marekani kwa nguvu sana kuweza kuenda kulima vitu, lakini hivi ni vitu ambavyo kweli vinalimiwa hapa, na mnaona hii picha jinsi vinakomana. So this is potatoes and onions 40 days after planting. Na hizi ni pomme de terre, mashu zenye zinamaliza siku 14 na balisha zipanda, muone kwenye zinafikia hapa. Using compost, raised planting beds, and drip irrigation. Na unaona wanatumikisha compost, wanatumikisha zile methods zote tuliona kule mwisho, na vinafikia hapa. This is our trainer in Uganda. Na hao ni au walimu wetu ambao wanafundisha jinsi ya kulima ambao wako Uganda. I have a long list of workshops that I intended to bring with me of places in Uganda where he has done workshops. Yeye iko nafasi za mingi Uganda, na iko na alishaenda sana, alisema kumwanzo kwa sio yake kisa alienda Uganda, na alishakuwa kwa manake anasema kama iko na nafasi za mingi ambako alifundisha. He's also done some workshops in the Congo. Na iko anataka kufanya workshop Congo. And his wife has directed a refugee camp. Na bibi yake anaongoza kampu ya wakimbizi. So my understanding is you want to hone your skills, improve your skills here, raise food, and also teach people back home. Na ni kusema kama unataka kukomalisha ujuzi yako au unataka kukomalisha skills zako vile vile unataka kujua, inaweza kuwa uanzie hapa ujue mzuri, itaweza kuwa opportunity hapo na wewe kwenda kule Afrika kufundisha wa ndugu zenu kule. And once you have land, Joseph can help. Na hivi mko na shamba na Joseph anaweza saidia. So I like to finish with this. We often have problems. We encounter problems. Na kuna kitu nataka kumalizia nacho, kuna mashida tofauti ambazo zinajitokeza.
This was in Mexico when we were trying to do a compost trench. Na hapa wakati tulikuwa tunataka lima shimo ya kutia zile makomposte ama zile mboleo, and this rock was in the way. Tukakutana kuko lijiwe kubwa iko munjia. This man with a hat kept going like this. Na huyu baba mwenye mnaona hapa wa kofia alikuwa anapiga kahama hivi. He speaks Spanish and I don't. Lakini yeye alikuwa anaongea Spanish. Sasa mwalimu hapa yeye alikuwa aongea Spanish. What he was trying to tell us was pry up the rock and throw soil under it. Kitu kenye alikuwa anataka kuniexplique mu Spanish sielewe, alikuwa anasema mpime kunyangula mkosa vile mnanyangula lijiwe, mwange mai chini ya lijiwe. When we did that, wakati tulifanya hivyo, we were able to roll the rock away. Lijiwe kakuwa tegetege, tukaanza ona inaanza nyangulikana. So I say 2 cultures and 2 countries working together. Akasema inchi kiltire mbili ama jamii mbili na inchi mbili zinatumika fasi moja. We got the job done together. Tunafanya kazi pamoja na kazi inaendelea inaonekana. So hopefully we two can work together. Na kweli anaamini kama tutakamata hii kazi pamoja. And help you here. Na tutakusaidia leo. Na wewe utaenda kusaidia wa ndugu zako kule nyumbani. We like to say this. Tunapenda kusema hivi. Making a difference one person at a time, one village at a time. Kufanya tofauti ya mtu mmoja kwa wakati itakuwa kufanya tofauti kwa village yote kwa tofauti. So that's what I wanted to share with you. Hii ndio nilitaka nigabule pamoja na nyinyi. How many of you are interested in working on a garden here? Watu ngapi wanataka nao wajifundishe tutumike nao kwa shamba hapa? Good. What we will do is we will pick a day, probably in late April, and we'll come and do a one-day workshop and we'll work together to make the raised planting beds, set dirt lines, and plant some plants. Kitu kimoja tutafanya mwezi wa 4. Tutaitana tena, tunakamata muda, tunakamata siku, tunakuja tena tunafundishana, kisha tunaitana tunaanza sasa kupanda shamba yetu hapa yetu. And so talking with Julie, it sounded like maybe Saturday would be the best day for that. Lakini kuongea na yeye na kuongea na watu wengine akaona kama siku ya 6 ndio naona siku mingi watu wengi wanaonekana mara mingi. Si ndio? Yes. Okay. Stand up, please. Mama. I live 6 hours away from here. Anaishi masaa 6 mbali na hapa. But plant lives close. Lakini yeye anaishi karibu hapa. And so once your garden is planted, he will come back and help you. Wakati mnaanza lima shamba, yeye atakuwa anawasaidia, atakuwa pale kwa anawaongoza, anawasaidia. We together have taught this workshop several times. Sababu mimi naye tumefanya hii kazi kwa muda mrefu. And if you went to his house, you would see he has a garden. Na kama unaenda nyumbani kwake utakuta kuko shamba kwake kule. So he's not only teaching it, but he's doing it. Ni kusema hawafundishe tu peke yake, lakini naye kwa mifanya kwa nyumba yake. So it's a pleasure to be with you today. Anafurahi kuwa pamoja na nyinyi leo. We look forward to working together. Tunafurahi na tunaendelea mbele kutumika pamoja kwa shamba. Carl, can you tell them the cost of a drip irrigation? One of these drip kits is $15. Na kama unataka anasema hii nani moja. Okay. Ni mko sababu unapatiwa kidogo anasema hata kama kana kote $15. $15. So sisi tutauza, ndio si shamba yetu. Msianze angalia sasa. One of the things that you need to decide is what you want to plant. And when I travel and people say to me, what should I plant? Then I say to them, first of all, what do you like to eat? So kuna watu wanasema tutapanda nini? Na watu sasa nauliza watu
mnaona tupande nini? Mimi siwaambi yake kia kupanda, lakini mimi namuuliza, wewe unataka kukula nini? Unapenda kukula nini? And the second question is, if you're raising it and take it to the market, what does the market call for? Na anauliza kitu moja kenye unajua, wakati unaendaka kusoko, unaangalia msoko, unapenda kuuza nini mara nyingi? Unaonaka kama ile soko kama ile. Anasema manake anataka kuonesha kama unalima kile kitu unajua kama uko nake lazima na mwingine atakuwa nake lazima. Wakati unaenda kusoko, unaona watu watabinani sababu saba na vinakomala, watu tunavibaka kwa masoko. Inaeleweka? Kama one time I was in South America and there was a great big pile of pumpkins and they were rotting. And I said, why are they rotting? And the answer was, they raised the pumpkins, but there's not a market for them. Na kuko kitu moja, Yesu Masia wa Yesu na wa Nazareti. Tungali pamoja. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Anasema alikuwa na rafiki yake moja hivi. Yeye akalima maboga. Sasa akakutana wanatia maboga za mingi, sasa zimeoza. Kisha akauliza, hao wanapoteza muda yao bure, wanapanda vitu vyenye hawataki. Sasa akamuuliza, akamwambia, mulivipanda sababu wewe unavipenda, lakini msoko hawavipendake. Ni kusema wakati unapanda kitu, hata kama unakipenda, unapaswa kujua watu ngapi banakitumikisha. Ndio ile anasema. So I look forward to hearing what you want to plant and we'll be in. Na yeye anasema hivi, atafurahi kusikia nyinyi mnataka kupanda nini. Tuko pamoja? Ni kusema sisi ndio tutatafuta vitu gani tutapanda, kisha tunawaambia tunataka kupanda hivi na hivi na hivi. Ni kusema na sisi tungali na muda tena tuikale pamoja tujue tutapanda nini. Ndio basi.